So there we can start today. Today I am going to talk about the data pre-processing as well as the Pearson correlation coefficient. And this is just the review, a very short review from our last class. The concept of Pearson correlation and the understanding of the Pearson correlation coefficient. The Pearson correlation coefficient means basically you are trying to find out the relationship between these two variables, right? So, I mean, how they are related. Either their relationship is positive, or their relationship is negative, or their relationship is what I am talking. Is it the relation, or there is no relation? So now the question is that how can we find out the relationship? And let's talk about the one of the real life example already, which you know. What is it? That is the like a if we talk about the temperature and the ice cream sale. So temperature increase, ice cream sale as well as increase. So this is the basic one of the very basic understanding. One, two, and three. So this is one, 2 and 3. So dear, if temperature is 2, that means ice creams are also 2. So what does it mean? It means that if one increase, another one is increased simultaneously. So it means that, so what does it mean? It means that there is a positive correlation. So dear, so we can basically depicts the correlation using the R. So if R is greater than 0, then there is a positive relationship. If R is less than 0, there is a negative relationship. If R equal to 0, there is a no relationship. That means the constant, right? So this is a very basic understanding. But one thing you have to keep in mind that R must be -1 to +1, but not out of this range. So for example, if I say R equal to zero point 0.7, obviously this is a positive relationship. R equal to zero point 0.9 positive, R equal to 1 obviously positive, R equal to 0.01 obviously positive. So dear, similarly R equal to minus zero point 0.8 negative relation, R equal to minus zero point 0.5 negative, minus 0.02 obviously negative relationship. So dear, it is very clear to all of you, I can understand. The basic understanding of this Pearson correlation coefficient, and the another name of the Pearson correlation coefficient, that is called the Pearson product moment correlation coefficient. So the very basic understanding you have already, right? Okay, dear. So now, what actually I said before, positive correlation exists if one variable increase simultaneously with other. So the higher numerical values of one variable relate to the high numerical value of the other. So negative correlation, similarly, if one variable decrease, so you can say the when the other increase. So this is the very basic understanding. And as well as you can see over here, so below here what you can see the range between +1 and -1. So +1 indicates the strong positive correlation, and -1 the strong negative correlation. So this is the few if you look at this graph, so there are a few graphs. So if you look, you can see those graphs. So there, this is the very basic formula to find out the Pearson correlation coefficient, the very basic understanding of the Pearson correlation coefficient. So how to find, what does it mean? The R, actually R indicates the value of R indicates the relationship, and so these are the formula. So X minus X bar, but summation of X minus X bar, right? This is the summation sign, and X bar means, what does it mean? Already I mean, this is the basically average, right? Or this is called the mean. Yeah. Okay, mean. Similarly, you can find y equal to, so divided by square root of summation of x minus x bar whole square. So once you find out the x minus x bar, you just below here you just square root of it, right? And similarly, so there here is the one example of the number of hours studies. There are
there are students, so their data and their exam scores, so based on that we calculate it. So if I show you this example, you can understand. So if you look at this example, so I have a look. Okay, have a look at this example. So what you can see. So there are x. These x. How do we get these x? This is the given actually, right? This is the given, and how do you calculate the 4? Because this is the mean. So from here you can find out the mean, and similarly mean of this value is 60. So x minus x bar. How do you get the minus 2? So the calculation is very simple. X minus x bar in this first row. Okay, this is the row 1. This is the row 2. Okay, dear. In the first row, x minus x bar. What is x? X is 2. So 2 minus what is x bar? X bar means mean. Mean is 4. So this is your mean. So 2 minus 4 minus 2. So how do you get the 0? So because again, now we're talking about the x. So what is x? X is 4. So 4 minus what is mean? 4. So you can get the 0. Similarly, you can find out the minus 2. How do you find out the minus 2? Y minus y bar. What is y? Y is 58. If you look at this value, you can say y is a 58 minus y bar. That means the mean is 60. So 60. So obviously minus 2. Similarly, you can find these are the values. So I think you can understand. So now you just multiply. If you multiply x minus x bar, y minus y bar. So x minus x bar, what is the value? Minus 2. Y minus y bar, minus 2. So minus 2 into minus 2, 4. Similarly, you can find the following values. Similarly, x minus x bar whole square. So you know the value of the x minus x bar, I mean, which is minus 2. So minus 2, and then y minus y bar, uh, for 4. How the value is 4? Because y minus y bar minus 2. So minus 2 is square, right? So this is minus 2, the square. So minus 2 into minus 2. So minus plus. So 4. So I think you know how to find the 4. And then you calculate, you just sum up those values, right? You just sum up, because here you sum up those values, here you sum up values of this. So now you can find out, if you put this value over here, you can understand. So you just put the value in the formula, so you can find the result, right? X minus x bar. What is the value of the x minus x bar, y minus y bar summation? You got the 142, right? Here, if you look, x minus x bar, y minus y bar summation 142. Yeah, look at it. Okay, if you look at it, you can find it out. So similarly, so now dear, this is a very simple things. So it means that there is the relationship is a very positive, because the value is, but keep in mind that the value must not be like a 1.2 or minus 1.5. No, it can be happen, because the range must be plus 1 to minus 1. So I think this is the very basic understanding, the review of our last class. So now, dear, let's have a practice, right? Let's have a one practice problem, so we can solve. So similarly, you can basically calculate this result. There are some data, so I think you can solve yourself this problem according to our given problem. You can solve it, right? So this is a very simple one. Okay, I think you'll be able to solve it. So now let's have another exercise. I would like to tell you the another exercise you can follow it. Okay, dear. So this is the exercise. You just note it down. First of all, let's say what I'm talking. Okay, there is a height, for example. No, I would like to give you the new one. No? That would be the better. I give you the new problem. Okay, dear. So try to find out the diabetes level, basically, right? So basically, this is diabetics level. Diabetics level. You know the diabetics level. So let's say the first one is the ID1, and his or her weight is, what is the weight? This is 60, and diabetes level is, let's say, 6. So ID2,
So dear, you know what that is mean the X. X here, last two digit of your ID, last two digit of your ID. Okay. So what does it mean the Y? Y any random value, any random value. And what does it mean the Z? Z is equal to last three digit of ID divided by 2. But you don't consider the fraction or point like if you get the value, let's say 25.6, so consider it as a 25. So you should not consider the value after a point. Okay, so just simply the flat value. Okay, there. So this is the things, and you find out their relationship. So find out the R and draw the graph and write down the conclusion. So I think time is given. You just basically first note down the table. Okay, okay, dear. I think you have solved it. Okay, so now let's start our new topics. Okay, dear. So today I'm going to talk about the new topics, that is the data pre-processing. So listen carefully. So when we're talking about the data pre-processing, you have to consider that data pre-processing, what does it mean, the data pre-processing? Basically, uh, to analyze, before analysis the data, right? So you process the data, before process the data you have some task, and that is the basically a data pre-processing. What is the task? So let's think about your, or let's say তুমি কুকিং করবে, হ্যাঁ? এখন তুমি কুকিং করার আগে যে তুমি ইনগ্রেডিয়েন্টস ও তোমার যে what are the stuffs, right, that you brought, তুমি যে স্টাফ গুলো নিয়ে এসেছো, এগুলো তুমি আগে প্রসেস করতে হবে না? যে যেমন যেগুলা হোয়াট এম সিং পচা বা এটাকে ওয়াশ করা, বিফোর কুক তোমার কিছু কাজ থাকে, তারপরে তুমি কুকিং করছো। সো যে প্রি প্রসেসিং এর কনসেপ্টটা যেমন তোমাদেরকে বলেছি, যে তোমরা যখন রান্না করবে, হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে কি করতে হচ্ছে, তুমি ভেজিটেবল বাজার থেকে বাই করেছো, এখন ভেজিটেবলকে তোমাকে দেখতে হবে যে কোনগুলো ভালো, কোনগুলো পচা। তো সেখান থেকে তুমি ভালোগুলো নেবে, নিয়ে তারপর তুমি কুকিং করবে। সো ডিয়ার, আমরা যেটা বলেছি যে আমরা যখন ডেটা থেকে কোনো রেজাল্ট নিব বা ডেটা থেকে কোনো কিছু প্রিডিক্ট করব, তো তার আগে আমাকে দেখতে হবে আমার ডেটাতে এরকম কোনো ফ্যাক্ট আছে কিনা, যেমন ডেটাটা কি নয়েজি কিনা, রাইট? সো আইদার মাই ডেটা ইজ নয়েজি ডেটা, অথবা থিঙ্ক অ্যাবাউট যে ডেটাতে কোনো কিছু মিসিং আছে। মিসিং মানে কি, কোনো একটা ফিল্ডে ডেটা নাই, ধরো কাস্টমার আইডি আছে, কাস্টমার নেম আছে, কিন্তু এজ নেই, তাহলে এজটা মিসিং। অথবা ডেটাতে নয়েজি বলতে বোঝায় এরকম, ধরো আমাদের একটা স্টুডেন্ট টেবিল আছে, এখন স্টুডেন্ট টেবিলে যদি এজের জায়গায় তোমার মনে করো থাকে 100, আসলে এটা কি এটা হচ্ছে নয়েজি, কারণ স্টুডেন্ট এজ তো 100 হতে পারে না। তুমি যেভাবে চিনতে, বা 100 ধরো 20, তো বাংলাদেশে তো 120 ইয়ার্স পাচ্ছে না, তাহলে আমরা কি করে বলবো যে তোমার 120 হচ্ছে যে একটা এজ? নো, এটা হচ্ছে নয়েজি। তার মানে তুমি যেখান থেকে ডেটা নিচ্ছ, সেই যদি ডিভাইসটা প্রবলেম হয়, ধরো যে সেন্সরটা, ধরো আমরা অনেক সময় সেন্সর থেকে ডেটা নিয়ে থাকি, ওই যে বিভিন্ন ডে টেম্পারেচার গুলো মাপার জন্য, অথবা আমি মনে করো যে মেশিন দিয়ে প্রোডাক্টটা প্রডিউস করছি, মেশিন যদি ফল্টি হয়, তাহলে আমার প্রোডাক্টটা কি হবে? প্রোডাক্টটাতে আমার কি এরর থেকে যাবে না? অবশ্যই থেকে যাবে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে ডেটাতে নয়েজ হতে পারে। ওকে, ভেরি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল, হোয়াট ইজ দ্যাট? যে আজকে যে আমরা ক্লাসটা করছি, এই ক্লাসে মনে করো যে অনেক ধরনের নয়েজ আসে, ধরো আমার পাশে থেকে নয়েজ আসলো, বা এমন হতে পারে আমার ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির কারণে হোয়াট আই এম টেলিং অর হোয়াট আই এম টু সে ইট ইজ নট ক্লিয়ার টু ইউ, এটা তোমার কাছে স্পষ্ট নয়। যেহেতু তোমার কাছে স্পষ্ট নয়, তাহলে ইটস এ কাইন্ড অফ নয়েজ। অথবা ডেটা পাস হওয়ার সময়
তোমার প্যাকেট যাওয়ার সময় ওখানে কোনো একটা প্যাকেট লস্ট হয়ে গিয়েছে, সো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কিছু হতে পারে। এন্ড ইনকনসিস্টেন্ট, ইনকনসিস্টেন্ট মানে হলো যে দ্যাট ইজ দ্য ডেটা রিডান্ডেন্সি, অর্থাৎ একই ডাটা দুইবার আছে, একই ডাটা দুইবার থাকতে পারে, দ্যাট ইজ কল দ্য ডেটা। এখন কোশ্চেন হলো এই ব্যাপারগুলো কেন ঘটে? ডিউ টু দেয়ার টিপিক্যালি হিউজ সাইজ, ডাটার সাইজ যখন অনেক বড় হয়, লাইক এ গিগাবাইট, টেরাবাইট, হ্যাঁ, এই ধরনের ক্ষেত্রে হতে পারে। দেয়ার আর মেনি আদার রিজন, অনেক কারণে হতে পারে। সো দে আর লাইকলি আর একটা হতে পারে যে তারা বিভিন্ন মাল্টিপল সোর্স থেকে ডাটাগুলো আসে, রাইট? সো লো কোয়ালিটি ডাটা উইল লিড টু লো কোয়ালিটি মাইনিং রেজাল্ট। তো এখন তোমার যদি ডাটা কোয়ালিটি খারাপ হয়, লেটস সে তুমি যদি বেস্ট টেবলে খারাপ কিনো, তাহলে তোমার তো আলটিমেটলি রান্নার পরে সেটা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সো হোয়াট আই এম টকিং, I mean, if my data quality is low, obviously the ultimate output will not be the good one, right? So output to কিন্তু ভালো হবে না। ইনকনসিস্টেন্ট ডাটা, হোয়াট ডাজ ইট মিন দ্য ইনকনসিস্টেন্ট ডাটা? যে ডাটাটা একই ডাটা বিভিন্ন টেবিলে আছে, আসলে এটা একবার থাকলেই হতো। একই ডাটা বিভিন্ন টেবিলে বা ডাটা রিডান্ডেন্সি যেটা আমরা বলি, অতিরিক্ত আছে। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য ওকে ডিয়ার। সো নাও উই আর কটিং, দেয়ার আর সেভারাল ডাটা প্রিপ্রসেসিং টেকনিক। এই যে আমরা কথা বলেছি এই ডাটা আসলে প্রিপ্রসেসের কিছু টেকনিক আছে ডিয়ার। তোমাদেরকে আমরা বলি তোমরা রিসার্চ যে ফিল্ডেই করো না কেন, সেটা হোক নেটওয়ার্কিং, হোক সেটা ডাটা মাইনিং, হোক সেটা মেশিন লার্নিং, হোক সেটা এআই, হোক ইমেজ প্রসেসিং, হোক ক্রিপ্টোগ্রাফি, হ্যাঁ, তোমাদের ডাটা প্রিপ্রসেসিং লাগবেই। এটা তোমার এটা রিসার্চের একটা মেজর পার্ট। এগেন আই এম টেলিং ইউ, দিস ইজ দ্য মেজর পার্ট অফ ইউর রিসার্চ। তোমরা যে যে বিষয়ে রিসার্চ করো না কেন, সেখানে ডাটা প্রিপ্রসেসিং একটা পার্ট থাকেই, রাইট? সো দিস ইজ, দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, আই থিঙ্ক। ওকে ডিয়ার। সো এখন এই ডাটা প্রসেস করার জন্য আমরা কিছু টেকনিক ইউজ করতে পারি। নাম্বার হলো ডাটা ক্লিনিং, একটা টেকনিক আছে, রাইট? ক্যান বি অ্যাপ্লাইড টু রিমুভ নয়েজ এন্ড কারেক্ট ইনকনসিস্টেন্সি ইন দ্য ডাটা। সো ডাটা থেকে যদি আমরা নয়েজ রিমুভ করতে চাই, তাহলে আমরা টেকনিক ইউজ করবো, দ্যাট ইজ দ্য ডাটা ক্লিনিং টেকনিক। And second is data integration. Integration. What does it mean, data integration? Data integration merge data from multiple sources into coherent data. So that means you merge the data from multiple sources. So this is another technique, data integration. And after that, from multiple sources, and data reduction can be reduce the data size. অনেক সময় data size কে আমরা reduce করে ফেলি। So this is quite interesting. রিডিউসটা কিরকম তোমাদেরকে বলি, খুব ধরো তোমার কাছে 100 স্টুডেন্টের সিজিপি আছে, তো তুমি স্টুডেন্ট আইডি 1 সিজিপি 4.5, স্টুডেন্ট আইডি 2 সিজিপি 4, এভাবে তোমার কাছে আছে। তুমি তা না করে এগ্রিগেশন, তুমি টোটাল একটা সাম করলা, অথবা তুমি তাদের অ্যাভারেজ নিলা। তার মানে আমি যদি বলি সাউথ ইস্টের অ্যাভারেজ সিজিপি হচ্ছে 3.5, তাহলে আমাকে একটা আইডিয়া পেয়ে গেলাম, আমাকে সাউথ ইস্টের 10,000 স্টুডেন্টের সিজিপি আমার কাছে থাকার দরকার নেই। তার মানে কি, আমি অনেক একটা অংশ ডাটাকে বাদ দিয়ে দিলাম। এটা হলো ডাটা রিডাকশন। অ্যানাদার থিং হলো ডাটা ট্রান্সফরমেশন। হ্যাঁ, দিস ইজ রিয়েলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটাও তোমরা পাবা। ডাটা ট্রান্সফরমেশন এরকম, তোমার কাছে মনে করো বলা আছে আইডি 1, তার ইনকাম হলো ধরো 1 লাখ, আইডি 2 তার ইনকাম হচ্ছে লেটস সে 5,60,000, 5,60,000। এখন তুমি কি করলা, এইটাকে 1 কে তুমি যেটা করলা যে 0.1 বানিয়ে ফেললা, 2 কে 0.56 বানালা। এটা কিভাবে? তোমার যদি মনে করো 1 থাকে, 1 মানে হচ্ছে 0.1 মানে আসলে 1 লাখ, 0.56 মানে 5,60,000। তার মানে তোমার বেনিফিটটা হলো এটা, যে তোমাকে এই তোমার মেমোরি থেকে এই পরিমাণ জায়গা তোমার লাগবে না, কারণ এটা লিখতে তো মেমোরিতে বেশি জায়গা নেবে। Whereas if you write 0.1, এটা লিখতে কম জায়গা নেবে। আসলে 0.1 মানে হচ্ছে 1 লাখ। সো এটাকে বলে ডেটা ট্রান্সফরমেশন। তাহলে এখন চিন্তা করো, আমার যদি 1 বিলিয়ন, নট মিলিয়ন, ইফ ইউ হ্যাভ 1 বিলিয়ন ডেটা, তাহলে তোমার কি পরিমাণ স্পেস নিত। আর তুমি যদি তাকে ট্রান্সফর্ম করো, তোমার স্পেস কম নিবে, তোমার প্রসেসিং কম নিবে, তোমার কম্পিউটারের প্রসেসিং পাওয়ার কম লাগবে। তোমরা এগুলো তো রিয়েলাইজ করো না, কারণ বড় ডেটা নিয়ে কাজ করো না, তো এই জন্য কম্পিউটারের প্রসেসিং জিনিসটা এখনো রিয়েলাইজ করতে পারছো না। 1 গিগাবাইট ডেটা দিলে তোমার কম্পিউটার হ্যাং করবে প্রসেস করতে দিলে। এখন তুমি সেই 1 গিগাবাইট ডেটাকে তুমি যদি এরকম ট্রান্সফর্ম করে নাও, তখন সেটা হয়ে যাবে হয়তো বা মিনিমাম 1/3 হয়ে যাবে, তোমার অনেক কমে যাবে।
তখন তুমি এটাকে প্রসেস করা, ইট উড বি দ্য কোয়াইট ইজি। সো ডিয়ার, দিজ আর দ্য টেকনিক ক্যান বি অলসো, এই টেকনিকগুলো তোমাদেরকে আমি শিখাবো। এই ডাটা প্রি প্রসেসিং এর বিভিন্ন টেকনিক আছে, সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। ওই নলেজ ডিসকভারি করার জন্যই তো, নলেজ ডিসকভারি করা মানে কি, যে আজকে যে তোমরা আর এর মান বের করছো, এটা হলো নলেজ ডিসকভারি। এখন বুঝতে পেরেছো? মানে তুমি একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছো, দ্যাট ইজ দ্য নলেজ ডিসকভারি। এখন তুমি এই যে আর এর মান বের করার জন্য যে আমি তোমাকে এক্স আর ওয়াই দিয়েছি, কিছু ভ্যালু দিয়েছি, তাহলে এই ভ্যালু ভ্যালু যদি ভুল থাকে, তাহলে তোমার আর এর মান তো যাচ্ছে তাই আসবে, সেটা হয়তো রিলেভেন্ট করো। তার মানে তুমি যে এই যে আজকে যে ক্যালকুলেশনটা করলো, ওকে, ভেরি গুড, দিস ইজ এ ভেরি গুড এক্সাম্পল। আজকে যে তুমি ক্যালকুলেশনটা করলো, ওকে, আমি তোমাদের দেখেন, এই ছিল তোমার টেবিল, হ্যাঁ। এখন মনে করো তোমাকে এখানে তো অনলি 4টা ডেটা তোমাকে আমি দিয়েছি, তোমার মনে করো এখানে এই ভ্যালুটা নাই, ঠিক আছে, ফাইন। আবার এখানে তোমাকে আরেকটা ভ্যালু আছে কি, ধরো এখানে 5 না। এবার আসো, এখন বুঝবো ভেরি ক্লিয়ারলি। ওকে, এখানে কি ছিল, এটা নেই। আর এখানে আছে হলো ধরো 35। এখন তুমি দেখো, এটা হলো মিসিং ভ্যালু, এটা কি মিসিং ভ্যালু, মিসিং ভ্যালু। আর এটা কি বলো তো, ক্যান এনিওয়ান টেল? কে বলতে পারবে? এই জিনিসটা কি মনে হয় তোমার কাছে? নয়জি ডেটা, এটা একটা কি ডেটা? এখন তুমি যদি এই ডেটার উপরে এখন আর এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করো, তাহলে তুমি কি ভালো কোনো রেজাল্ট পাবা? তার মানে আমি পিয়ারসন কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট বের করার আগে এগুলো আগে ঠিক করে নিব। এটাই হলো ডেটা প্রিপারেশন। ইন্টারেস্টিং না? এখানে 35, তাহলে 35 কিভাবে সলভ করব? সলভ তো করতে হবে ঠিক করে, তারপর আমরা প্রসেসিং এ যাব। কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। এখন বুঝছো?